What up, Wagwa, my people? We are back. This is your boy DEEJAYSAINT DJ saying you are watching Chatroom 101. Let's get it. What's up, my people? We are back, Chatroom 101. Thank you so much for watching. Thank you for subscribing. If you have not, please click the button, subscribe, and share to the community. Today, I have a very special guest. She's a mom of two. She's a widow. She has worked as a political journalist. She came to States, and now she's in public health. She's a public health officer. She deals with chronic diseases. Ladies and gentlemen, boys and girls, grandmas and grandpas, we're down our roads. Please help me welcome Nyawira Gathoni. Mambo? Mzuri sana. How are you? Kabisa, man. How is life treating you? Tunashukuru God. Tunashukuru God. Oh, yeah. Manze, the reason why I decided to have you here, I saw you on TikTok. And I think you were in Kenya. Yes. And you were talking to old folks about chronic diseases. Yes. And then I saw you again, you were having meetings with some of community leaders here, Kenyans. Yes. And I'm like, by the way, you have a story we can talk. Because there are so many things we don't know. And then the other thing, kidogo uko pale, umeanza kutupia chai, abandoned by mom. Hey, nikasema, msichana akona chai. But we are not here just for tea. We are just here, maze, utupatie more information. And the reason now we decide to work in public, to be a public officer, you know. And maze, each Chatroom 101, it's a platform that we give young folks who are doing amazing things to come and show us na tuwapatie their flowers while they are alive. Ama namna gani? Asante sana. Hata hatujazoea hizi vitu za kuappreciatiwa. You know, you've been on the other side, now you're here. Manze, I've been a journalist, a producer, an editor, and so being on this seat is a whole different dimension. I know. You are the guys who used to ask us, so who are you dating? Yes. Now you are here. Now I'm here. We are here to ask you. Yeah, and especially kwa hiyo mtaa ya Nairobi kukimbizana na makamera and setting up and doing the stuff as a journalist, daily duties every day is different than kuka hapa. Baze, thank you so much for availing yourself. Kabisa. Creating time to come and sit down with us. Yes. Thank you. Karibu. So tukianza hii safari, where did you grow up at? Manze, tuanze pali nilizaliwa huko Mushadha. Which Mushadha? Hatuwezi ita Mushadha. Sisi ni watu wa mlima. Mlima yenyu imeguzwa. Mlima sisi. I am a mountain mafia. Yes. Huko mahali kunaitwa Kieni East. Huko ni wapi? Mahali kunaitwa Kafaru. Wadu wa Kafaru, click here. Adu wa Kafaru tafadhali. Yes. Twamuhoya mu subscribe channel line ino. Yes. Ni todo wa maudu matiganite. Is the T's and the T's. And the T's. Oh, so you guys are the ones for the T's and the T's. Is the T's and the T's. Oh, the cheese tata. and the chaz. Oh, tata. Okay. Yes. Nice. How was it? Manze, ushago kwetu ni dry, si jokes. Oh, for real? Kama Ukambani? Hiyo nayo ni different bana. Manze, lakini saizi wameanza kuimprove kwa sababu ushago kwetu ni karibu na State Lodge. Okay. And so we're in the middle of the forest. And so juzi wameanza kutuwekea rami. Okay. Leo kogo inakaa ni kama one of these fine days we will look elite even though we are in the middle of the forest. Kwenye unasikianga elephants zinapita zinekewa waya huko ni kwenye mashamba 50 by 100 naweza pata na 20,000. Ni kama kidogo sasa kumeimprove. Kumeimprove. Hakuna shamba ya 20,000. Ni gapi? Ni kama 200. 200. I need to nunua shamba huko. Hata Deia wameimprove. Saizi Deia wanafikisha 1 million. Huko wameimprove. Na walikuwa 80,000. Oh, so nice. I was born in Nyere. hospitali inaitwa Consolata. Kwa hivyo wewe ni wale mnangoa
nini kafuraita, wazee kafuraita. Wacha nikwambie ukiweka kafuraita yako bahari haifai. Mtu wa Nyeri amepita nayo. Kidogo utaipata huko mbele. Unajua kuna watu wanahitaji programming, reset. Yeah. Sasa unfortunately kuna watu wamepitia hapo, lakini we are very good girls, by the way. Oh, for real? Oh my God. Hey, I don't know about that. Wamechoma though. Kuna sio time sana. walichoma. Kuna watu wanachoma. Hiyo nayo watu katai. But just like everywhere else, kuna mbivu na mbichi. Yes. But yeah, I was born in Nyeri. Huko mahali kunaitwa Kafaru. To my beautiful mom. Okay. By the way, my mom anafanana kama mimi. Serious. Ana kasistangu. Haezi kata. Ana kasistangu. Her name is Lydia Gathara. Yes. Gathara is the husband. Gathara is my guka. Guka. Oh, okay. And I have a sister, and I have an extended blended family from my dad's side. Home and away. Mzae na madhe. Kuna vile mapenzi kidogo wapiga character development mapema. Hizo enzi. Oh, so they started dating when they were young, maybe. They were young, you know. Okay. You know, they were young, beautiful and bold. Okay. Yeah, and love came. Yes. And I'm the product of that beautiful journey. Of course, katikati ya mambo mengi. Maodo ni maige. Mambo ni mengi. Yes. Masaa ndio tulisema ni machache. Yes. So my mom had to focus on her education. At that early age, definitely that was the priority. Kwa hivyo tumezaliwa kwa mzee ambaye anaitwa the late Ambassador Patrick Gathara Theuri. Sorry for your loss. Asante. Yes. So, high school, still the same village? Actually, kabla hata tujafika kwa high school, mimi nimesomea shule migi. Zitaje? Many schools. So, I was born uko Ushago. So, my mom had to go back to school. Okay. So that she could, you know, advance herself. And so nikabaki na Shosh. Shosh is the one I'm named after. Her name is Nyawira Gathoni. And so nikasomea huko 0 to class 2. Then nikahama nikaenda Githurai 45. Yeah. Okay. So I stayed with my aunt there until nikamaliza class 8. Then after kumaliza class 8 nikaenda first year of high school. Na huko mali kunaitwa Nyadarua. Okay. Kwa Waru. Mali panaitwa Jambini Girls. Okay. And I did my first term and my second term. But I got sick, and then that is when I actually met my mom in person. Because Ali gave birth, and when she was to advance her education, by God's grace akakuja Stato. So alikam Stato nikiwa 1 year old. Okay. So I didn't know her. So nikusikia nilikuwa nasikia hadithi za Abunuasi. I was very curious, definitely. Na kumuona kwa picha huko unamuona ama kwa natuma. Unaona mtu mwenye hujawahi umjui. So there is no relation whatsoever, but there is an urge to connect with this person because you're being told this is your mom. So you don't know her. And so the first time I met my mom, I was 15 years old. Dang. Okay. I was in Form 1. Iyo holiday ya August before we get that term. So that's the first time I met her at JKIA. Hapo ndio meeting point ilikuwa. Wow, what was were you excited? I wasn't excited. There was nothing exciting. Because I had never met her. Yeah. I was very anxious. I had so many questions about why, and how, and why not, and what could be, what's next. But we weathered through that season. Okay. And then, so I was moved from uko Jambini to Mombasa. Okay. So my third term ya Form 1 ilikuwa Mombasa.
Baptist High School. So I was there for another 2 years until Form 3 that term. This time ilikuwa a different shift of things. Okay. Because me and my aunt had a very bad disagreement. Akaona mimi sifai kusoma anymore. Yes. Na nilikuwa naingia third term. Kasema mimi nimekuwa kichwa ngumu, maramari. Yes, hey, kimaramari. And kwa hivyo nirudi ushago, nikalime. And that's how I got myself back to Kafaru. Okay. And I stayed bila kuenda shule for that last semester. Okay. But luckily, in the nature of my grandfather being a former ambassador na mtu watu shughuli twingi huko ushago, anashikilia hapa kule. He really tarmacked to get me to finish my high school. So I was able to go kwa kashule kale kakona hapo shambani. Okay. You know, mugoda wa neighbor na hauhela kashukuru. Yeah, so nilimalizia bezi naitwa Warazo Jet High School. Hata inakanika tu ilikuwa inanionyesha siku moja ndapanda ndege juu ilikuwa na Warazo Jet. Hapo ndio ulianza boarding. Hapo ndio nilimaliza. So hapo ndio nilifanya boarding. Nikamaliza mwaka yangu ya mwisho form 4 cause sikurudia hiyo term ya mwisho ya that term ya form 3. Okay. Nili graduate just into form 4. Ilikuwa ile manze wacha tu amalize atoke aende. So I didn't perform as I would have wanted to perform because my education was so disrupted all along, you know. The fact that my mom wasn't there and I was being raised by other people that were not my mama. Ilikuwa huyu amechoka, huyu achukue. Huyu amechoka, huyu achukue. So, you know, at that time, there's nothing you can do and there's very limited choices that you can make for yourself. Yeah, at that time, sorry to cut you short, yes. as you're being tossed back and forth, how are you mentally? Mentally, I was disrupted, but kuna kitu moja mtu uget. When you're going through that kind of cycle, unalan kuanguka nayo. Unarushwa hivi, unainama hivyo. Unarushwa hivi, unainama hivyo. Because you are at the mercies of whoever has the capability, the know-how, and the grace to do what they're doing at that time. And that's the problem, moja yenye being raised as an orphan in the hands of your loved ones. You know, quote unquote, your aunties, your uncles, your cousins who have some type of ability. You know, because sasa Kenya, ukitoka nje kama mzazi unaenda kutafutia watu wako, unachianga ule mtu unaona ni kama akona some certain level of capability kukusaidia. But you're not there to see and monitor what they're actually doing. It's the same thing we do here. Una drop mtoi daycare, ujui what will happen. They have to make choices. Sometimes they don't make the right choices for your child. But at the same time in the evening, if you have an opportunity to hear from your child, akwambie nilipitia ABCD, then you'll be quick to discern and understand that something is not as complete as it should be. If I was the one making those choices. So there is definitely, of course, disconnect. Damn, nice. So how did you decide after all that? I would like to know, like, how focused were you to a point now you want to become a political journalist? Unajua kwanza nilidunda KCSE vibaya sana. Ulipata tuambie ulipata kiwhat? Nilipata diplomatic entertainment. Kilikuwa na plus ama negativity. Kwa hivyo academically you Let me tell you, academically by the way, nilikuwa chonjo sana. But hizo interruptions, manzi hakuna vile unaweza kula hiyo kitabu iingie kwa kichwa yako. True. So sikuwa na idea kama nitawahi ingia kole or anything. But in high school, I used to do set books. Nilikuwa naandikia watu poems za Kiswahili sanifu. Nilikuwa naandikia watu
Yeah, I used to do that. Okay. Used to, you can't. Used to kwa unajua ilikuwa book club. Oh, okay. Book club uko ushago sasa wakuanga wameona hizo vitu. Yeah. So ninakam naanza kuonyesha mashairi zile tulikuwa tunafanya Mombasa. Yeah. And then kidogo nikaanza ku look like, you know, that was my direction and I loved to interact and I was at some point leading in some few things here and there in school. So I thought to myself, what else could I do? But nilikuanga nimeitwa chuo, by the way. Oh, ndio? Business school fulani kwa hapa hivyo Ngara. Okay. Walikuwa wanataka nifanye business administration. But sikuweza kuenda huko. Juu ilikuwa shadow mingi, ilikuwa private. Yeah. But madola zikuji? Dola zinakuja kwa nani? Shosho. Shosho hakuwa anaingiza dola hata kidogo. Yeah. Okay. Unaona sasa hiyo exchange hizo hands. To my understanding right now, ni venye mtu uitishwa do. Unajua kuna wale waseupiga simu wanasema, I need 2K urgently. Yes. Oh. Fulani wako wako hapa, hatuna ABCD, tuma hiyo do. But unajua anaweza kuwa anafanya hivyo 10 years ago, 15 years ago, simu hazikuwa kama saa hizi venye tuko. So the communication wasn't as flowing as it is right now. Yeah. So finances hazikuwa ati a whole lot, hazikuwa zina flow. So nilisaidika kuenda Coast. Okay. After high school. Last born wa kina Madhe. Mwenye Madhe amefuata cause kwa kina Madhe wako wengi. Mzee Gukari cheza kama yeye. Alicheza kama yeye. Sisi ndio hatuna kazi by the tumeretire mapema. Sisi ndio si tuna pull out mapema. Ni kama kidogo tuko generation nyingine different. Yeah. So kwa kina Madhe they are 9 of them. Wow. My mom is number 8. So my aunt mwenye ako number 9 akaniambia come, she's a fashion designer. Okay. So I went stayed with her and in my thoughts nikamwa manze wachantafute kole. Yeah. I tarmacked, found a school. Mombasa Aviation Training Institute. Okay. Sikuwa nasomea kukuwa air hostess by the way. Ni vile tu inaitwa Mombasa Aviation. I went there to do media and journalism, broadcast. What made you do media and production? Because sasa ile kuandika poem nilikuwa naandika high school, niliona kuna kitu kingine kitanipeleka in a place of performing arts other than me doing journalism. Okay. Na journalism ilikuwa inakam kama package. So Kenya ukifanya hizo diploma courses unazifanya hauna a way to specify me directly. Okay. Lazima ni kama kufanya AA. Unafanya yote alafu sasa ukitoka hapo unafanya BS sasa una specify. Okay. So nikafanya a diploma in journalism and mass communication. Mwaka ya pili nikapata attachment. Nice. Venye nilienda atacho sikurudi kole. Ukaachana na kole? Nilikuja kuimalizia later on. Okay. Nilikuja sasa na hata kumalizia after attachment was just to finalize the paperwork that you were in school. Okay. Kwa sasa unajua mtu akienda attachment ni kama umerelisiwa na shule. Umesoma enough to go practice what you learned. Okay. So nikatoka Coast nikakam Nairobi kutafuta namna. Nikaenda kukaa na huko Kiambu. So that's the only place I could stay. Okay. And I started my attachment at Ken TV. Okay. Ken TV was the production house for Tabasamu back in the day. Tabasamu, yeah. So I remember it. On the weekends, I was a producer, crew, part of the crew, ya production, ya Tabasamu. Okay. And during the week, I was a journalist running around Parliament and gathering news and going to those meetings. So that's how I got into active journalism and especially political journalism. Okay. Damn, that's dope. Did you like it? Working as a political I loved journalist? It. Unajua nilikuwa the only girl mwenye anajituma kama mailman. Yeah. Nilikuwa nakimbia huko na cameras. I loved it. There's this notion in Kenya when it comes to females, when getting a job, mtu lazima aitishe kakitu.
Did you ever get that, like sexual harassment? I did, but not when I joined Ken TV. I did when now I learned Nairobi ufanya kazi aje. You know, for you to graduate from Media House 1 to Media House 2, there's something called being poached. Yeah. Amepochiwa na TV flani, amepochiwa na production house flani. That is where that conversation comes in. Okay. Where, you know, they want your talent, but they just don't want your talent. It's tied into X business. Yeah. You know, ama kuja, you know, takwa tuna hang out, you know, kama unifollow, unibebe tripod, unibebe, you know, cameras, and then tuende tukafanya ABCD. Yeah. Because I ended up after Ken TV being poached into a different media house. Okay. And I worked there for quite a while. But this one I had applied. It was a new media house inaitwa GBS TV. Okay. Ile yenye mnasemanga kuna mtu anaongea Kizungu, Kiswahili, Kikorea, and then it's like a whole team. Yeah. So I worked at GBS for about 2 years or so, 2.5 years. How is the check at this time? At this time, by the Ken TV nilikuwa nalipwa stipends. So ilikuwa like 5K a month. Okay. But sasa unajua hiyo ni weekend because umeenda hold boom mic, umeenda kufanya kazi ya mkono ya direct actors, and kusimamisha traffic, juu mna shoot, you know, production. Yeah. But weekdays it was running around into dock, zinaitwa dock. Asubuhi unapewa dock. Dock inamaanisha 7 a.m. tuko Utalii Hotel, so and so is talking about ABCD. Okay. After that 10 a.m. tuko Serena, mkubwa wako hapo. Tukitoka hapo kuna maandamano Grogan, wewe ndio uko field. So you have to cover all the docks, for the whole day. Na docks labda saa zingine zitaisha 6. Yeah. And you still have to take your cameras to the media house. You have to decode your materials from the cameras. Yeah. Ndio ziweko kwa tape. Then whoever is coming in to edit at night, akuja edit. Because Ken TV ilikuwa online TV most of the time. So lazima irun usiku story. About what has happened. Okay. How did you find yourself in States? What made you to be like, I'm gonna leave my career, come start over again in States? Ilikuwa kasafari. So after nimeka GBS kiasi, retrenchiwa. Okay. There were changes, tukaretrenchiwa, and then kila mtu akaanza kutafuta namna. So me, I went into production. Yeah. Nikaenda film studios, Ngong Road, kuhaso. Nikapata gigs flani huko All Is On, by my friend Allison. Nikapata gigs flani za Tusker Project Fame, za kuinterview contestants. That was the pre-Tusker Project Fame. Okay. So nilikuwa nafanya kazi ya mkono huko. Then hiyo unalipwa per production. Okay. So that means you're there as a temporary worker for quite a while. And then after that nikafanya Kajairo. Okay. Nilikuwa part of the project. Kajairo ule mmoja musician. So tukafanya production ya Kajairo. Then after that we did a rendition of Tusker Project Fame in Rwanda, which was called Primus Guma Guma Festival. Okay. So hapo ndio nilianza kuona manze ni kama naweza shika dola, naweza safiri, naweza jaza hizi vitu. All this time we were talking with my mom on and off. Okay. Yeah, on and off. So, and there's some, you know, independence in place because I'm earning pesa kidogo here and there. Again, unaweza kuko kwa hizi field zote, lakini uingizi ka kitu. Because it's more work. Broke. Yeah, fame and broke. Yeah. Kwanza hata hiyo time atakuwa hiyo fame. Hakuna mtu anaweza kupost. Yeah, true. Because Facebook hiyo time ilikuwa kale ka Facebook kalikuanga ka load forever. Oh, yeah. And that was the only platform ilikuanga hiyo time yenye unaweza umokea. So nikafanya that project in Rwanda. Yeah. At that particular time I was what? I had just turned 20. Okay. And my mom on this other end, kuna vile process yake since aliniacha nikiwa 1 year old, and the manner of which she transitioned to come here, yeah, was pushing for me to
join her here. Okay. And I had tried peke yangu, manze nikapewa ile pink paper. Ukaambiwa pereka huko. Nikaambiwa perekesha huko. Yeah. Hii nakaa niliambiwa nilikuwa nimedunga suti. Unaona zile suti za 6 pieces za za wasichana. Presentation ilikuwaga wago. Nilikuwa nimevaa suti ya green, nilikuwa nimeamka mapema nikaambiwa madam you're too young to go anywhere. Huko ambiwa window 10 Nyawira. By then ilikuwa window 12. Window 12. Na ilikuwa na mzungu fulani, anakuanga gangari jamaa fulani mzee hivi mrefu. Yeah. I think kuna watu wengi wameshapitia kwa hiyo window. Anaangalianga tu mtu hivi. Aliniangalia tu hivi akaniuliza unaenda kufanya nini? Nikamwambia naenda kusoma. Ndio hii shule. Unajua nilikuwa na kama Seattle Film School. Dang. Nilikuwa nimejaza kila kitu. Nilikuwa nimejaza nikatumiwa J2. So nilikuwa naenda kujaribu. But aliniangalia tu hivi akaniambia you're too young. How old are you again? 20. Nikamwambia I just turned 20 a couple days ago. Kaniambia you're very very young. Do you know where you're going? Yeah. Nikamwambia my mom is in the US somewhere. Akaniambia but do you know where you're going? Nikamwambia nitauliza my mom address. When I write my mom an email, because at that time we were talking with emails. Yeah. Nitamuuliza mahali anaishi. Basi sasa mimi siko nafikiria ati hiyo sasa inafaa ikuwe no. Mimi nilikuwa nafikiria ni ile manze. Utarudi tena kesho. So my mom actually lives in Seattle. Yeah. Hata madhe hiyo time hakuwa anaishi Seattle, alikuwa anaishi huko East Coast. PA. Okay. New Jersey ama PA somewhere there. So mimi nilikuwa nafikiria ataniambia manze, endo uandike mahali kesho ukamu niletee. Alafu tuendelee na hii conversation. Yeah. Manze nipoa pepa ya pink imeandikwa not today. Ikaanza kunirambia hapo. Ulisikiaje? Manze nililia, nilikaa hapo hivyo. Unajua sasa King Embassy kuna security stages kama 5 hapo katikati. Yeah. Alafu sasa kuna ile ya mwisho ndio unangojea window ya kuitwa window 12 ingia alafu uingie kwa window. Manzi nilitoka security ya kwanza, ya pili, ya tatu nikakaa hapo hivyo chini nikakaa hivi manzi nikalia. Nilikuwa na bahasha za ile za brown. Unajua tuliambiwa bahasha ya brown si mzuri. Yes. Ndio tumeona kwa hizi mtandao. Lakini nilikuwa na hiyo bahasha ya brown. Nilikuwa na hiyo bahasha ya white. Nilitoa hivi. Manzi kapepa ka pink man. Ndio nikaruhusa soma vizuri. Juu mimi sikuelewa venye ameniambia. Juu hakuniambia no kwa window. Yeah. Aliniambia you are too young. Too young to do. You so mimi sikufikiria hiyo ilikuwa no. Mimi kuangalia pepa inaniambia denied. Process to apply again. Dating life iko aje? You breathe in and out kwanza. Glucose kunayo. Tunabe. Unajua nimekaa hivi niko zile 20 years. Hakuna mtu anakusaidia kulia hii machozi. Nilikuwa na boyfriend. Ulikuwa na boyfriend? Kwanza wa media. Nilikuwa na shindwa. How come nobody is holding this microphones? Nikampigia nikamwambia manze, nimeambiwa ni kama kidogo it's not making it. Manze aliniambia I'll call you later, niko kwa gig. That was the last time I heard from that dude. Serious? Ilikuwa inakalikuwa niomoke aomoke. Nimuite jina? Shame on you. Anajijua ako tu huko kwa hizi ngenda za mtandao. Ako tu huko? Manze anapiga round huko kwa ngenda za mtandao. But he is a big boss now. Nilikuwa kumuuliza where are you at now? Ali succeed. Ali succeed. Hatukuwa na ubaya tu. Hatukuwa na ubaya. Ilikuwa ni kama kidogo aliona future. Lakini hata wewe ulikuwa unamwacha. Lakini mimi sikuwa unajua venye unajua vile mtu pia na promises wewe akikama juu. Mimi wangu nilimwambia iwezi. Wewe uko na bahati, ulikuwa na wisdom kiasi. Ulikuwa unasema ununua mansion? Unajua mtu ambia mtu aje. America. Cool. Forodi wa maana okay. Nikifika manze ndakakamia. 6 months hivi maximum. Kwa nimekaa vizuri. We. Wangetuambia tu kweli. How did your mom, after receiving those story, like writing your mom the email? Manze. Alikaa by the mother alikaa like a week and something. Kabla jarudisha. So venye alirudisha kaniambia, ngojea tu, endelea tu na shughuli zako, ngojea tu Yesu. But
kidogo nikatuma sasa paper za NVC, National Visa Center, vitu zimeanza kuflow side yake juu pia alikuwa ameshaanza process huku. Oh, nice. Kidogo hii mwaka ingine nikajipata nimeingia hiyo base tena. Roho yangu ilikuwa inasikia ni kama sitaki kwenda 12. Mungu nisaidie nisiende kwa hiyo window 12 kwa sababu atakukumbuka. Mwadhani. Nikaambia Mungu ririkana Jehova. Uli speak in tongues. Nikaambia Jehova woi. Rokamoria. Rasha katara. Reketete. Nikamwambia tafadhali Yesu usitikie niaibike. Not the second Not time. Today. Please hata leo sitavaa suti. By the second time sikuvaa suti. Nilienda kienyeji vibaya sana. Nywele ilikuwa na zile lines za high school. The high school, okay. Pushback, banana. You used to banana. Nikaenda hata sikuulizwa maswali mingi. But then nilipelekwa window 7. Oh, nice. Nikaambiwa, ma'am, how old is your mom? Nikamwambia nilikuwa nimekramizi vitu. Mother alikuwa ngara nipigia na niambia ukugo. Ugeo. Are you sure? Are you ready? Sasa hizo umepitisha umeenda umetolewa madamu. Si kwanza nilikuwa naumwa na mkono zile sindano za immigration Mungu wangu. I know hizo mashindano. Sijui ndizo hizi serikali inataka tudunge ng'ombe. I think ni hizo. Naona ni kali hizo. Wazizo sindano ni uchungu. Kwanza kuna moja nilidungwa sijui ilikuwa ya nini. Iliniuma for 3 weeks. 3 weeks. Hata wezi ni mkono wa Yesu ni Bwana. 3 weeks iliniuma hadi kashindwa ni mbaya. So what was your expectation kuja majuu? Manze, kitu ya kwanza hata nikurudishe tu nyuma. Mimi venye nilipewa hiyo visa. Nikamwambia madhe alikuwa on the waiting. Unajua sasa huko ni mchana huko ni usiku. So venye aliamka nikamshow manze nimepewa. Na hiyo time ilikuwa zile ndio walikuwa wameanza hiyo process ya unaacha passport. Utaendea I&M building hapo FedEx ndio uchukue. So hiyo ndio time walikuwa wameanza. Visa right away? Hapana. Okay. Walikuwa wanakuambia tuachie in 2 days, 3 days, 4 days, whatever time wanataka kutake wakuitie. Wakupigia simu wakwambia chukua FedEx. Mtu akapewa ka tracking number. So nikamwambia mother was so excited. Kaniambia sasa una need kuangalia uko na siku ngapi before utoke Kenya because there's a calculation of how many days you can after visa umepewa. I think watu wengi waangaliange hiyo. So nikaangalia after saa nimeichukua nikaangalia niko na inasema 30 something days. So of course nilimskania na sasa bona skania madhi kitu namtumia. So sasa tukaanza story ya kupack. Sasa hiyo kwanza nilikuwa naishi huko Mirema huko Equity Mirema na Hauthaini huko Mahutini hado hari na mugoda wa Doma. A whole journalist. But so from there then I started planning. But with my work as a journalist, after nimetoka hizi ma productions za kina Kajairo na TPF na vitu za Rwanda, by the time nikifanya gig ya Rwanda nilikuanganisha ingia politics ndani. Oh, serious? Hii historia mimi kupochiwa GBS, nilikuwa already naenda bado ma political engagements na mafanki za job. So with my nature of being aggressive, I got my word into parliament. Every time tunaenda bunge, manze nilikuwa na hiyo building ikinibamba sana. Because I love order, I love venye wanafanyanga hizo vitu, the protocol, and I love that. And background ya my grandpa he was an ambassador in the US. Back in the days. So nilikuanga curious nda kujua nini hufanyika huku. So ndio mtu aweza kuingia huko saa zenye huko job, lazima upitie public address area. So unavaa suti, there's a specific time unaweza ingia bunge, unaweza kama uende by the sessions. Sijui kwa nini Wakenya waendangi hizo sessions. Uingie public alafu uingie for the state. So mimi nikaingia for the state, niko na badge yangu ya job. After that nikaenda ni kama naenda kuchukua bite ya story. Nikaenda kaongea na mkubwa wa huko hivyo Parliamentary Broadcast Unit. Mr. Peter Iraya.
Kamwambia mkubwa manze, mimi nataka attachment tu. Na kama iwezi nita volunteer. Yeah. I'll talk to my boss where I am right now because ninalipwa kiasi. Kwa sababu kama hii itanilipa, naweza volunteer. Yeah. Akaniuliza, what do you think is here for you to do? Nikamwambia hiyo setup wewe ufanya ya broadcast za session ya bunge. Yeah. I know it takes a lot of work. You know, I can come and help you set up. And he trusted me and told me, msichana, uko sure you have time? Yes. Nikamwambia, yes, I'll have time. I want to see you on Tuesday, 11 a.m. On the second floor, next to the speaker's office. Na nikaenda. Akaniambia, this is what we do. Can you walk around parliament? That time, bunge ikukuwa the one we are seeing right now. Ilikuwa the old chambers. Okay. Kwa hivyo, they were trying to transition into the new chambers. So, akanipatia kazi. I pushed for it. Sasa nikapokuwa niko na kazi mbili. So when drama was happening in my job huko, mimi nilikuwa ni kama kidogo nimejisort. And sikuwa najua nitawahi lipwa, but at some point nikaanza kupata stipends. Sasa nimetoka place nalipwa 23k, napewa stipend on and off per month because sasa unajua umeingia the arm of the government. Yes. So it's when they feel like they want to pay you, ndio watakulipa. Yeah. But uko poa juu sometime watakupatia fare. Utaescortiwa na gava upelekwe home because sasa umeingia into being an asset. Yeah. So nikaingia huko nika volunteer. So hata by the time naenda gig ya Rwanda nilikuwa naendanga gig at parliament, and my main job was transcription and interpretation. Nice. Ile kitu yote wanasema hapo bunge, there are people busy writing word by word in Swahili na wengine wanaandika na Kizungu. Okay. So I was part of such a team. Yeah. Nice. Until I relocated. Until you came here. Yes. Were you thinking of continuing to pursue journalism when you came here? I did. And I followed out with my thought of wanting to join Seattle Film Institute. Manze nilifika huko nikaenda huko downtown nikiwa na kierere mingi sana. Nikapata school fees. Ilikuwa very expensive. Sikuwa najua inaweza kuwa hivyo expensive. Yeah. Because I had already gone into film studios, shule, Kenya huko coast. So mimi sikuwa nafikiria inaweza kuwa that expensive. So manze hiyo dream ya kuingia media niko na kidogo ni kama Azia Batani. But nikajaribu kuenda California, Capitol Records. Kabook appointment. Kasema nataka kuleta kazi yangu. Unajua mtu kutoka Kenya, tulikuwa tunatengeneza reel. Siku hizi reel ni za Instagram, lakini hiyo time kazi yako as a producer, as an editor, mtu alikuwa anatengeneza reel. Ukienda kutafuta job, unapeana reel ya what you do. Hiyo ndio ilikuwa tangible CV, yeah? So nikaona producer fulani hapo Capitol Records, California. Akaniambia, have you ever been in school in America? Hiyo hiyo na diranyi tagedogo kio kira kio bagade guagadi. Mazi alini frustrate. Sikuwa na way to understand alikuwa anasema nini. Yeah. Ndio later on nika realize ananiambia kama hauna certificate ya media na hujafanya especially media in law here, na ujui rules za kurecord watu, kuengage na community, nani anaweza kusuu, manze uwezi tu ingia production hivyo kimalamala. So hapo ndio manze niliona hiyo dream yangu ya kuendelea kukua journalist. I always make. So what was your first job, Steto? CNA, manze ulikuwa gawa apologist. Back to factory settings. Nikafanya CNA class hapa hivi Takuila base fulani. And then nikaenda nikafanya practical, nikatumwa base zingine huko Seattle. Practicals zingine. Nilikuwa nafika home nikinuka kitu kingine tu siwezi explain. Siwezi explain ya watu venye mtu unuka. Ni vile tu hawezi understand wakiwa mbali. So ukiwa hapo, were you thinking of going to public? To become an actor in public?
No, mimi nilikuwa nafanya kazi kama wengine nipate pesa, nione life itanipeleka wapi. Maguta. By the way, hiyo ndio inakuanga dream. Yeah. By the way, usisahau nilikuwa na mtu nilikuwa nimeambia 6 months down the line. Yeah, I know. Yeah. Yeah. So you're still with this guy huko bado? Unajua una communicate once in a very long time because sasa umeingia shift nyingine yenye hujaiona huko. Ulimtumiaga picha? Alionanga picha yangu Facebook akaniambia wow. You are in States. Manze, Amerika ni kusupu. Manze huko kuna uchafu. Wale ni kweli hakuna uchafu. Manze hakuna uchafu. Hata inzi hakuna. Hakuna huku. California tu kwa steam. Huku mtu akikutukana kwambia ulambo na nyoka hakuna kitu kama hiyo. So passion yako ya to be in public to help community ilikuingiaje? After kufanya hiyo CNA, nilipata job. Nikaenda kufanya na watu wenye wako na developmental disability. Okay. And they had been offenders. So they were being kept in homes as a way to rehabilitate them. Okay. So they also had community protection restrictions. That means hawaezi enda kwa duka venye si utoka tunaingia kwa duka na tuna bike yenye tunataka. So that means they have to have an escort. Yeah. Kind of like watu wanawa observe 24/7. So nikapata hiyo job nikiwa CNA, so nika decide pia nataka kurudi chuo. I decided let me do something that is not journalism but speaks for the less fortunate and ina communicate na watu. So the only thing I could do was psychology. Okay. So nikaingia Highland Community College, nikafanya associates in psychology for 2 years. But kabla sijamaliza hiyo 2-year mark, nilikuwa nataka kuingia UW Tacoma. Okay. Manze waka change my rules hivi, nikaambiwa lazima nirudi Highline nifanye some extra classes, upper levels. Yeah. So nikaenda kufanya 4 years in Highline. So a full bachelor's of psychology and social services at Highline. So this time ninafanya chuo na ninafanya job ya DD clients. So right before I graduated in 2015, nikaambiwa manze unaweza taka kukuwa manager. Nikawaambia unajua naweza kwa sababu mimi volunteer kutengeneza hizo paperwork nini time ya shift change, but I don't know unless you guide me on how to do now the upper management. So even ndio niliingia into management ya public health. Okay. But sikuwa nafikiria naweza make kukua deep into management at that time. Ilikuwa ile unasema siwezi sema no na nataka opportunity ya kulearn. So niliingia hapo nikiona I'm learning something from somebody. Yeah. And they were in need. Yeah. So what motivated you to pursue that career? After sasa nimeingia huko with the background that I had done associates in psychology, nikaanza kuona there is a lot of need. Mi by that sasa nilianza kutumia Kikuyu yangu na Kiswahili as a way to make money. Okay. So I started being an interpreter. And I was interpreting and I still do interpret. I get paid to speak Kikuyu na Kiswahili in different aspects. So hospitali, jela, shule, on the phone with different people in different places. Yeah. To bridge the gap ya language barrier. Okay. And then that's how I got myself into the deepest point ya kurealize unaweza kufa kwa sababu misunderstand kenye daktari wako amekwambia. Amekumisdiagnose, amekumis medicate just because amkuelewana lugha. So I got into the place of, starting to advocate. Yeah. And I got some strength na direction ya what I wanted to do. Okay. Yeah. What's the biggest challenge you have faced in your position? I guess is to see that umekuwa ukisaidia mtu and amekuwa reciprocate the treatment and then they pass away. Oh. Yeah. Man. Okay. Yeah. And what's the rewarding part of it?
The rewarding part of it is to see the success, the opposite of it. Yeah. Unaona mtu ameheal. Kama haina HIPAA, unaweza tupatia moja success ama itakuwa na HIPAA? Naweza kupatia moja success yenye haina HIPAA. Going into surgery and you're above 85 and you can't talk any other language other than Kikuyu. And they are telling you, ma'am, we're going to do ABCD. Lift your hands. Hata ujui anasema nini. Yeah. So I've been in sessions where I have to be at the hospital at 4 a.m. because somebody is going, under. And be there to interpret for them because sometimes it's an awake surgery for 5 hours, 4 hours. Even an appointment here, daktari, a follow-up, a major just follow-up appointment. Yeah. But they can't express themselves. They can't tell how much pain they have. And phone interpreters, when you're in a hospital setup, is not as timely as an in-person interpreter. So I got to, help such clients who are ended through their treatment the right way. And it's not me communicating to the doctor, it's the patient communicating with the doctor what they feel. My work is just to interpret. Okay. Yeah. As a public health officer, can you share a moment you felt you have impacted your community? I have a few times. With my work with the DD clients, at some point, majority of my employees were Kenyans. Okay. And so, as life, there is tragedies that happen in life. Yeah. And so, unapata watu hawana any point of contact. The only way to identify them after they've been deceased is you, who's their supervisor. Okay. And so, I would be called in weird situations where mtu alikufia kwa nyumba, and I have to identify them. Yeah. And I have to identify them from a place of, the only way I know that person is because alikuwa employee wangu na alikuwa kwa shift na haku show up. Yeah. That's struggle number one. Then we get to the place of, now doing what we're supposed to do to repatriate that person. And you see that the family is satisfied. Yeah. Na imefikia to the place where everything is settled and you've done your due diligence. So that gave me a lot of joy. The second thing is, advocacy is a lot of pieces together. Kuna wakati uta-advocate a client na things will not work. Completely hazita work. Okay. And so you feel frustrated, but you did the best that you could do. Yeah. I think even with the treatment, many doctors feel like that. You treat somebody, you've done exceedingly and above, lakini treatment too, mwili, it's not reciprocating. Yeah. So the success is when the advocacy is successful and it is satisfying. Okay. Yeah. Nice. How can the public better engage with the office? Major thing is the things that we do, DSHS services. Watu wengi, they don't trust the system. Yeah. They're afraid that they're going to be named, identified differently, racism, discrimination, all those things. So when we have community-based organizations like the one I run, then you're able to identify with me because I understand your culture, your beliefs, your disciplines, your worries, and your trust and stuff like that. And I have the system because I vend for the government. So I'm not the government. I'm just bringing you government services to where you are. So I'm able to fasten your process by putting in that application, processing it, and being your voice when they come to ask questions, because we've had a consultancy when I'm doing the application. So in short, you tell me what is going on, and then I'm able to advocate for you and put that into the right applications. Okay. So that's how the public has been able to engage with me for DSHS services. I also have privileges za ku-admit watu at Harborview Medical Center because we've done so many projects with them. Okay. So before COVID and after COVID, I've been able to take so many Kenyans to Harborview that could not afford to go to hospital. So we do charity care,
And child care has so many edges into it. Okay. Kuna watu wanatoka nyumbani wanataka kuja kufanya treatment here. They get here, they had everything organized, but wakifika hapa wanaambiwa there is no way. Na huyo mtu alikuwa on cancer treatment. So then they have to find somebody who is in the community that does that. Okay. Disease management. Wakulink na yeye ndio muweze kuongea ajue what referral and services you can get. So I end up doing that too. Okay. The other thing that I do is immigration education. So I decided every year I would do something to educate myself because knowledge is power and you have to pursue it. So I've done family law and immigration. So I am in the process of being a DOJ accredited attorney. Okay. To help people with immigration cases from a basis of education and having them understand the processes that happen here. Yeah. Tuko na so many people who are undocumented that should be documented, would be documented, but kuna time imewestiwa in between. Yeah. Because they didn't have the knowledge, they didn't have anyone to guide them. Walikuja tu wakaambiwa, "Hey manze jipeane man, hang yourself." Yeah. But they don't understand the psychological effect of hanging yourself. Yeah. There are some people who are very legit stories about how they've struggled and the pain they've gone through. And that can help them towards their, status change. But the route that they used, wako tu kwa system imekaa tu, hiyo application haitawai processiwa. And that's why you find people get frustrated. Wamekaa America 15, 20 years. Then unfortunately they give up and they pass away. Ama they get sick in between. Ama their relatives will never even be able to come here to figure out what happened to them when they passed on. Yeah. Ama tu the system ime continually become worse because they started with one status. For example, mtu anaweza na student kidogo amejiingiza kwa asylum, kidogo amependwa, amependeka, ameingia kwa marriage, change of visa. All those things are tagging along. Kidogo kwa hiyo marriage kumekuwa na domestic violence issues, amefanya vawa. Kidogo kuna issues zingine, amefile visa, protected visa, all these things. The system understands the protocol. Okay. I think that's what we don't do. And we want microwaved solutions. Unfortunately, system haina hiyo. Huku si Kenya. Na hata Kenya siku hizi kuna protocol, by the way. People don't understand that their own Kenyan passports have an R number or a file number at the back of the passport. Oh, and that is a chain of command for everybody in your own family. Mwenye ashai kuja stay too through American Embassy. Okay. So whether you came as a visitor, a green card holder, or any citizen, the file number is the same. So you can produce your own birth certificate ya Kenya through that. Oh. If you ever lost it. Okay. Through your grandpa's file number. Unaweza pata your dad, unaweza pata your mom, unaweza pata what you need. So that's immigration. And then we also do disease management training. I train people on how to better improve their health and kulan triggers za diseases zao. I have been able to be lucky to teach people about cardiovascular diseases, high blood pressure and diabetes, to be specific. And that is penye uliniona TikTok. Nikifunza watu kuhusu how to use high blood pressure cuffs and how to eat well. Yes. How to prioritize the right things in life. Because most of the people who migrate out of Kenya, walikuwa wanakula vizuri, maybe they were used to walking longer. We no longer walk as much. By the way, watu kienda hapa hivi kwa gas station, kuna vile tu hata director wangu leta hizi kamera anatumiaga segwe hawokigi. Unaona? Hapa kuna a way to navigate every movement to make it work faster. But vitu sasa zinatuharibu saidi sukari. Sukari na kukosa kulala na stress. Tunachapa kazi. Manze, wow. Neburoti maguta. We are so hardworking. Kenyans manze, tujipige tu. So unasema hatuna time ya kujirudishia shukrani. Atulalangi. Yeah. Number 1. Yeah.
time difference inatu affect kwa sababu saa zenye unafaa ulale ndio unaongea na watu wako Kenya, mami domera mami I want to do Oma niko mutambo. Hiyo wakati ndio nafani kwa nimelala, niko maombi 4 hours. Unaombea nini? Mazee. Ujajiombea uhai wako kwa sababu unaweza omba alafu ulale ukose kuamka. We've had those cases. Triggers of heart failure. Because you have high blood pressure, ulikuwa kunywa dawa 7 pm, umeikunywa 11 pm, alafu umelala 11:30 na ulikuwa umekula githeri 10. Labda alikuwa amepiga kiroma gani kigima ndio shida tuko nayo. 3 na mayai 5 on top. Sasa shida ya hapo ni hiyo mayai na avocado zinafanya kitu moja. Alafu 30 minutes ameenda kulala. Sasa hiyo ndio inatumaliza. So nilikuwa ushago naambia watu hiyo time kuhusu tunalima vizuri sana. Chakula zetu hazina hizi madawa mingi. Lakini siwezi guza hiyo mboga iko kwa shamba, siwezi guza hiyo meshiri, siwezi guza hiyo sukuma, hiyo gojet, broccoli, karati inagoje ikue inchi sijui ngapi. Siwezi guza ile matunda ya papo ina dragon fruit. Sasa kama saizi kuna watu walipanda hizo matunda, they've gone into so much losses because they never decided to eat them. Hata wajui zina taste aje, lakini walikuwa nauza kwa soko so expensive. So we've neglected ourselves. We have the product. We have the know-how to heal ourselves through our soil, but we've not taken time to do what we're supposed to do. So nilikuwa naambia watu first of all we need to kukunywa vitu zile ziko na sourness. You know, maji ya cayenne asubuhi ukiamka, piga 2 shot. Alafu ndimu. Zoea kukunywa maji ya ndimu. I know so many people have told me I have stomach acid issues. You know why we have stomach acid issues? Because your body, the way it's, you know, when it's created, throat yako ni kichungi. It chooses kenye imeingiza. Kuna kitu utakula utapike, kuna kitu utakula uendeshe. So that is your science. Tumbo yako imekula kitu tu ai function kwa mwili yako. But what do we do? Unasikia uko na acidity, unapewa omeprazole. Unakunywa hiyo omeprazole, inaua bacteria, gut bacteria yako ya kujua mbivu na mbichi when it comes to what is good for your body and what is not good for your body. Then that inamaanisha anything you eat inaitikiwa kwa mwili yako, kwa tumbo yako. But God had already given us a way to design for our bodies to design what is good and bad. But sisi tumekula sukari, atukunywangi maji ya chumvi. Lakini ukipelekwa hosi uwekwe IV, unajua IV inakuanga nini? Saline solution. Saline solution ni maema shubena sukari. Na nitwa hego ne shosho nagu kama ema shubena sukari modo heo are yonida. But we don't do that. Drona tawa jamu Nyawira Gathoni. Maka unakasirika. Hizi vitu zinaudhi. You know the same grandmas and grandpas who are here who used to treat us like that. You know, take care of themselves. Manyo amurubaine. You know, some bitter herbs. That's true, You know they don't do that right now. No. They cannot. Do you think so I feel like you're talking of we should do more remedies. We should do more home remedies. Na we should avoid stress no matter what. Maze, how can we avoid stress na hii system ya states? Wacha nikwambie, ni ngumu sana ku avoid stress. Because stress leads into depression, anxiety, panic attacks and all these other things. And what is stress? Ni kushindwa kufanya 1, brain yako imeshindwa kukwambia after umefanya A unafaa ufanye B na C. So you don't have a way for your brain to tell you turn left, turn right. Because computer yako imejam. Just like the way you empty your desktop, unaweka vitu zingine kwa trash. Kuna vile hiyo brain yako haina hiyo navigation ya kufanya hizo vitu. So unakuwa a little bit overwhelmed. Over time inaanza kukua a chronic issue. Once imekuwa a chronic issue, ina burden mwili yako and you get inflamed. So unasikia tu body yako iko sore. I'm a victim of that. You know, unakuwa sore, mwili yako inakuwa sore.
ulalangi vizuri. Okay, unafanya hizo 12 shift 4 days in a row back to back. Yeah. Hata ulali uko sherehe ama unaenda kanisa, unaenda Guatanero, and all those things are good. They are part of our lives every day in the community and all that. But at the same time zinakuwa stressors, yeah? And on and on and on and on, zina pile too. Yeah. So I think the idea is to toshoke makinyana dhudha, mukaro. Yeah, my mukaro. And then we start doing the bitter herbs. Because guess what? Everything good doesn't have to taste yummy. Okay. Yeah, everything healthy. Ukiangalia zile vitu healthy tunafaa kukua tukikula. Hazikuangi na sukari. Hazikuangi na utamu hata kidogo. Kwa hivyo tukunywe pombe juu ina sukari. How drink. How drink. You even related to my question. Yes. So, do you take coffee, energy drink? What else? Can tea to power up your day? What do you drink? I do. I love chai tea latte with extra shots of coffee. Cold or hot? Hot. Extreme hot. Asubuhi. So you're a Starbucks addict? Kidogo kuna vile ni kama kidogo pesa yangu mingi wakati mwingine inapotelea kwa Starbucks. Lakini I try to not take Starbucks all the time. Okay. Napitia Gravity Coffee, nafika kwa ofisi najitengeneza kahawa kangu. Kuna tule tu sachet wa kahawa. Yeah. Tunakuanga tumetengenezwa vizuri sana. Yeah. So I prefer to do that and I get my shots of coffee. But kama ni afternoon on a sunny day, frappuccino would do with an extra shot of coffee. Oh. Kabisa. Kwanza ile I guess it's a brain freezing moment, lakini bado inakupatia mojo to keep going because sometimes I work so many hours. Yeah. What inspires you? Pain and poverty really inspires me. You don't want to be poor? I do not want to be poor. Yeah. I'm not where I should be. It's a journey. Yeah. But the pain of poverty, na si poverty tu do, mentality. Yeah. Ni nini ingine uko nayo? We uko tu. Sitaki kukua tu. Yeah. I over educate myself. I over indulge in things that will help me. Kwa sababu pia ile notion ya ati juu nilipata D- sasa niko hapo stuck hapo diplomatic negativity manze siko huko. The things that I do other than the chronic diseases is I'm a policy maker. Yes. I change policies. I chair in so many committees in government to make sure that advocacy inaendelea. Yeah. So as we wind up this one frame, how do you hope to be remembered as a public health officer? I want my journey of advocacy to be a force to reckon with. Nataka niache nimejenga respite center that will take care of some problems that we already have. Yeah. And that is in the progress. In the near future tutafanya hiyo launch. Yes. And tuta provide sound. Kabisa. Karibuni mi manze hata siwezi enda place nyingine. I cannot vent for other vendors for services mkiwa hapa. Yes. Hiyo respite center itakuwa na ground floor is a basic open out patient place. Hiyo Starbucks itakuwa hapo juu kahawa manze lazima tuendeleze kazi. Yeah. Na I hope your time Starbucks haitakuwa Starbucks yenye tumezoea itakuwa ya Mkenya fulani mahali anamfungua ka coffee shop kake. Akamagonge hiyo hapo. It's a Kenyan community type of engagement. Yeah. Then first floor it will be administrative, second floor it will be a respite center, third floor itakuwa mother and baby, fourth floor itakuwa rehab. Boy child ako wapi hapo? Sijasikia ako hapo. Ako hapo tu within. Ako hapo ndani tena vibaya sana. Respite
rehab, and admin. Yes. That's nice. There is a ini ya mwisho I think sitakuli. I think mbili. One na ingine ya mwisho. Okay. Director anambia time yangu imeisha. So this one is, there was a time Mayor of Federal called a meeting. Correct. For business, for folks who have businesses. Yes. Most of us Kenyans, we are very secretive, especially for us we have family homes. And my question would be, because I'm sure you went to that meeting, how many Kenyans? Because when the mayor calls for a meeting, he sends a letter to each and every person who has a business. How many Kenyans showed up in that business meeting? Wow. Yeah. Mayor alitana mkutano. Able mayor in Federal Way, Jim Farrell. Akatuma email. And then akatuma barua. Yeah. And tulikuwa watatu. What? Mimi. And I had asked a friend of mine to accompany me because she's getting into the business of giving services for people who are struggling with addictions and mental health. Yeah. So I wanted her to see what I do so that she can also get contacts and referrals and stuff like that as she tags along with me. Yeah. And so the other person was a leader in one of our Kenyan community churches. He has an adult family home. He has actually maybe a couple of them. Okay. He was the only person that I knew that was Kenyan there. Nobody else was there. And this was a quarterly district meeting for the city of Federal Way. And the city of Federal Way is one of the biggest cities that have majority of the adult family homes. Yeah. Yeah. Do you think they missed out on a lot? Oh, they missed out on a lot because we had a whole map about the changes that are coming to the city, the funding that is being provided to the city, how the security will look like, how the mayor will run the next 1 year, how the police chief, kwa sababu police chief, how crime is going on. Yeah. Ukibiwa what you're supposed to do in your business. If your business is vandalized, who's going to pay you? Yeah. Because sometimes your insurance doesn't cover a lot of the things because you can't quantify mpaka kijiko, which our insurances, most of them zitakwambia quantify a spoon. So the police chief was there, the person in charge of the whole district for economic development was there, and the mayor himself was there, greeting everybody around, asking everybody thank you and welcome, and telling people what he's doing. And it was very personal and candid. Yeah. And I was disappointed to see that. What advice can you give them? Manze, you can't be serving and vending for the government if you're not on the table. You are the meal. We are making decisions on your behalf. Yeah. In the many committees that I chair, we spend time creating and changing rules. Recently, to launch the suicide line 988, and I did not see my people there. Apparently, I guess my people don't have a problem, but we actually do have a lot of problems. Yeah. But we were not there. But next year, tutafanya education around the region. We'll be coming around to teach people about the 988 suicide line. The other thing that we will be coming around to teach about is FGM. Unajua by the female circumcision sio ya females peke yake. Hata hapa America inafanyika. Hata huko? Yes, inafanyika with a very big percentage. So I'm part of the government committee that is working on FGM sensitization in the community. Okay. Educating the government about our culture and beliefs. Yeah. And educating us about the safety that the government can give us and the ability to transition in different immigration channels because we've gone through that. Yes. Kuna watu wako na trauma and horror cases, especially kutoka nyumbani kwetu and the countries around us because they went through that. And we've seen that it is rampant and it's still being practiced. You know, the search of Boko Harams and the rest of the things, and so there is help, but we are there navigating both sides. And I'll be, educating people and educating the government on what we are and what we stand for. Nice. Swali yangu sasa ya mwisho. How is it being a mom? Being a mom, oh my God, beautiful. Yeah. With a lot of choices to make.
My girls are amazing. Yeah. They're so beautiful. Oh my God. I didn't think I would be where I am right now. Yeah, I know. I'm grateful. Yeah. God's grace, sufficient every single day. That's true. Ametupatia peace yenye hiyo peace. Ni advice gani unawish madhako angekuambia au kuambia utapatia your 2 daughters? Maybe what I wish my mom angewahi niambia is I'm proud of you. I think that something happens to us Africans. I don't even remember the last time my mom or my dad said I love you. Mama, you're doing a good job. I wish my mom anaweza to acknowledge that she has an extraordinary daughter. And that woman is a force to reckon with. And that in the hearts of hearts, that she's proud of her. Akuza mtu dingo na huku nje. Ama mtu lazy. True. Nyawira is aggressive. Hey, you're a hustler. Hey. Manze nimehustle, si jokes. Wewe ni hustler. Nimefanya zile kazi zote Amerika inaweza fanywa. Kuna time nilikuwa napika chapo, kuna time nilikuwa nashuka watu nywele. Yeah. Kuna time nilikuwa nauza samosa. Kuna time ulikuwa decorator. Kuna time nilikuwa event planner, decorator, nilishaifanya protocol za wedo za watu, watu kadhaa. Manze nashika gown ya mohiki na make sure huo mohiki ameshine. Yeah. Kuna time nilikuwa nasaidia kufanya harambee. I serve in the committees leadership hapa Northwest za Kenyan. I'm part of board membership ya Kenya Northwest. Yeah. Northwest Kenyan Association. And I was the youngest. I joined immediately when I came here. So I've served under Chairman Mr. Kemani Watakoma for the last many years of me being here. And so I'm proud of the work that I've done in the community. And I pray that in the days of days, we will see our Kenyan community transform. Yeah. Because manze tumeachwa nyuma. True. Filipinos wako na organizations zao. Wako na building hapa hivi Rainier Beach, Othello. Manze wamepewa hiyo funding na gava. Why don't we have apartments kama zile za Korean Women Association? You know, that can house all our Kenyans that are homeless. Hii wiki nimedeal na watu kama 3. Domestic violence issue. Mtu wako homeless. You know? Yeah. Mtu ametupwa nje saizi na hii baridi na suitcase zote na ametoka JKIA juzi. Au mtu amepiga selfies huko hivyo airport amesema nimeenda. Manze ni kuenda anguka nayo huko kwa airport. Alafu hapa nje amekuja amefanya live-in huko chini ya Mawaba siku kadhaa. Akaambiwa manze hiyo time yake ya day off huku urudi. Huku hata by the penye ulikuwa unalala kwa kiti jua sasa unalala kwa kiti. Hiyo kiti tusha rent ya msemo mwingine so 7. So you job better sort yourself. So tufanye nini na hao watu? Tungekuwa na hiyo respite center which I want to set up. Hao watu wangekuwa na hizo rooms. True. Hata kama ni boarding. Sisi tulianga nanga hiyo boarding unaona the parking hivi anachungule hivi unamuona. Why don't we have that? Yeah. Because bathroom aziko hapo ziko shared. We can do that. Yeah. So I am praying for a day that we can gradually move to that. Hata to reduce these diseases. Tuache kuitiwa watu wetu wamekufa huko chini Seattle chini ya hizo bridges. True. Yeah. Manze na to appreciate watoi wetu. Kweli. Wazazi to appreciate watoi wetu. Advice moja unaweza patia a young single mom who feels like giving up? Usi give up. Penye umetoka ndio mbali. And you'll be accountable for giving up more than for making it. Nobody hakuna mtu anakuulizanga ulimake it aje. Watu kuambia manzi Nyawira umeomoka lakini they never want to know journey ya point A to B ilikuaje. They would just want to focus on manzi unaendesha Range Rover. Unaendesha G-Wagon. Do you know how much it took to drive that Range Rover? Sleepless nights, tears, blood and sweat. Kuenda na basi wakati hiyo gari imekwama. Mi by the way mi huenda na basi saa zingine. Hiyo ndai ikikwama. Ai, haria goya $2.50.
Ukiniona hapo nikipea na hiyo change na dadhi wera. Yeah. Yes. We have to get to the place where we work hard for our offsprings. Yeah. But with the word of God in us. Tusisahau word ya God. Yes. It is true, it's alive. So tukieka God mbele ata order steps zetu. Na kenye umeshaiambiwa usitikie ingie kwa kichwa yako. Focus yako iko wapi? Kama God amekupatia vision, tunaambiwa kuna provision. Yeah. Lakini kwa hiyo provision, tafuta presence ya God. Yeah. Kwa sababu by the way kama hakuna presence ya God, ona ugikorwo wina vision ya kumaha kinya heaven, ndugithie kundu. Presence ya God manzi. Does God walk with you? You know, do you pray about your presence ya God? Ama wewe unaandamana na roho lakini roho hayuko hapo. Wewe unaitanga roho wakati wewe unamhitaji. Yeah. Lazima presence ya God kuwe na wewe for that provision to work. Yeah. To become a prophet. Thank you so much for Na coming, Nyawira, for creating that time. We wish you all the best. Hey, na umehasa. Hey, wewe ni hustler. No, manze. Manze, keep grinding. Next time tutapatana tutangua kwa hiyo building tukishoot the resorts. So we wish you all the best. Manze, hey. Manze, yani mimi naweza tu kuombea God yani ya kusi through. Asante. Na dream yako come true. Amen. Na we live useme yenyewe. I remember talking about this on a podcast. Thank you so much for having the heart for our community. Thank you for educating us. Until next time, this was Nyawira. Make sure you reach her out. Office yake iko Takoma, kama utakoma area, go reach her out. If uko na mom, show, you know, they would like to know a few things, reach her. She's gonna give you more information. This was Chatroom 101. Till next time, we out. Peace.